Gentlemen, welcome to another fascinating episode of Katikati Show. Na unajua Katikati Show ni ile show ambayo tunaleta hapa mata, tunaiweka hapa katikati, alafu tuna deal nayo circumferently. Majina yangu ni Mr. Abebe. And sitting right next to me is the one and only Sir Georges Mukindis, the only knight from America. Sir Georges, ushasikia wimbo inaimba Luere baba dada Luere, ushasikia wimbo kama hiyo? Lakini nimesikia. Ushasikia? Nimesikia sasa. Kitu nataka tuguzie siku ya leo ni sherehe za Matanga. Unajua kwanza kwa mama yangu ni Mtaita typical. Yes. Lakini mama yangu anatoka kule Western, Kakamega. Na ni Idaho. Na pale kulikuwa na wakati ambapo my grandfather alipass away. Na nikaweza kushuhudia sherehe zile zao za Matanga. Ile inaitwa disco Matanga. Ushaenda disco Matanga? Ushaenda disco Matanga? Ukaona vile watu wanafanya makamuzi. Hiyo ndio kitu sasa siku ya leo nimeangalia nikaona what is happening in the African culture. Because sisi Africa tunafanya mambo yetu tofauti sana. Yaani unapata Matanga imekuwa ni kama ni bash. Kwanza pale kwa Waluya wanachinja ng'ombe mingi. Nakwambia wazee wanaleta kwa nini? Mtu amekufa ng'ombe ikufe. Nakwambia wanafanya gani la kuwa. And you know one thing I experienced when it was my grandfather's time, kuna ng'ombe zile wanasema ni lazima zichinjwe a certain number, a certain number ya bags za mchele, a certain number ya unga wa ngano, a certain number ya unga wa ugali. Yaani hata ni gorogoro fulani. Na usipofanya hivyo hakuna Matanga. Hakuna Matanga. Na watu wanakula. Yaani nakwambia watu wanakula kukula. Mpaka nikajiuliza, does this really help the family? Because ukiangalia ndugu zetu wa Kikuyu pale, unapata yani wao Matanga yao vile wanaifanya sengine ni kidheri tu. Na nakuuliza nakwambia kwani tunakuja kufilisisha familia. So what do you think, Sir Georges, with the African way of carrying out a final wedding? Unajua harusi ni harusi. Na harusi ni wakati wa kucelebrate. Yes. Death and birth ziko na commonality. They are common. Kivipi? Zinafanana. Because wakati umezaliwa, you are translating from the womb of the mother, yes, to the physical where you support yourself. Then we are also told that we know that after that there is another life. After death. After death. So it means you are translating to another life. Yes. So zote ni celebration, ni birth. Kwa hivyo ni sawa tupige sherehe. Watu wakule. Hapana Sir Georges. What is life? What is life? Life is a gift from God. It's a blessing. Life is kukua na uhai. What is living? What is live, living? Living is kukua na moyo wako na kuwa na spirit, kuwa na roho. Living is like celebration. It's joy. You see, what makes us have special life different from those of animals is that we are able to recognize that we are alive. We are able to recognize that we are a special being. Yes. So ukikuwa watu wana celebrate when we are not supposed to mourn you because it's a gift. Life is a gift. So when we celebrate the gift that God has given to us, through you. Yes. So ukifa tuna celebrate, tunapiga sherehe. Lakini unasema celebration, but kuna zile nasikianga wanasema sana wachungaji wanasema this is an early death, premature death. Hiyo pia utasherehekea. There is no premature death. You see, we assume because the one who created you, the one who brought you here on this planet, knows how many days you're supposed to live. Yes. Yeah? There are those who live for many years. There are those who live and they accomplish their. Look at, for example, Jesus Christ. Yes. He lived for only 33 years. Yes. And he did immense great work. Yes. So it's not about how many years you have lived. Yes. It's about what have you achieved within the number of years you have lived.
So we celebrate you. Kwa hivyo wakati they say that especially preachers again, they will say that this person was taken from this world prematurely because maybe alipata ajali akiwa young. Wanasema kwamba bado wakakuwa ameishi maisha yake ikafika mwisho. You think that that is it's because we are human. Human beings. We are limited. Yes. Yes. Kipchoge said no man is limited as far as achievements is concerned. And you see, like Kiptum, he lived for how many years? 24 years. 24 years. And he has conquered the world. Yes. Out of 8 billion people, he is right now the top. 24 years. Yes. And so, what else were you expecting him to do? That is really... Mimi nilikuwa nasikia wanasema kwamba sherehe za matanga, disco matanga inafaa kufanywa kwa the elderly because hao wanaishi au mapatriarch. Wanasema kwamba hao wameishi, we are celebrating life. If life is measured through how many kids you have, then that will be okay. Lakini ukiangalia St. George's, ndugu zetu Waislamu wanakuja wanasema kwamba hizi vitu zote ambazo unafanyiwa wakati hizo disco matanga na kadhalika, they are not worth it. Wanasema ili ni kuachia familia stress. Sasa kama St. George's unataka gorogoro ya mahindi, sijui kiasi gani. Ushawahi kusikia mtu amekuwa maskini sababu watu wamekula kwake? Ama amekuwa tajiri sababu watu hawajakula kwako? You see, it's a culture, and culture is what makes us who we are. If our culture ni kwamba we celebrate and tunakula, tukule mpaka ile mandizi imeanza kutoa mandizi siku hiyo. It's culture. That's what we believe in. That's what who we are. Yes. So we accept it and we move on. Lakini St. George's nilikuwa nauliza kwa sababu juzi niliona kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ameaga, nikaona pale kwa mazishi yake watu wanacheza. Mpaka unasema hii sasa hii kuomboleza bana. Hii sasa pale imefikia watu wanashikana, wanakabana ko, wanawake kwa wanaume wanashikana pale, inakuwa ni disco kabisa, ni full fledged night out. Wewe ndio pale. Watu wanagagala kutafuta watoto katika matanga ya wenzao. Yeah, better. Fire. That one I don't know. But what I think death is not supposed to be crying. It's supposed to be celebration because you've been translated to the next life. Yes. Unajua hata pale kwetu Pwani kuna wakati chief hata nafikiria pia ilikuwa ni serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Na nafikiria Matiang'i alikuwa ameleta hizo orders. Akasema kwamba disco matanga zisitishwe kabisa. Kwa sababu pale ndio watu wanaenda kutafuta watoto. Pale ndio watu wanaenda kwanza kuna watu wengine kwanza pale Pwani. Wacha hapa kweli sasa. Pwani pale ukipata ni siku ya matanga, unapata mama amekuja kabisa ameweka pale mnazi. Anauza mnazi. Unapata mwingine anauza maleso. Yani it's like they take the whole market and bring it there. Na ni siku ya matanga. Watu wanaomboleza. Because matanga, you see matanga kulingana na mila zako, culture yako, ndio inakuambia matanga ni nini. Kama culture ya wale watu ni kwamba you are supposed to celebrate, you are supposed to dance, you are supposed to appreciate the little time that you have been with this person. That is how it's supposed to be. Lakini wewe sasa sababu ulijua siku ya matanga ni kulia, that is what you are. Hapa ninaangalia St. George's nasema why don't we have a one system, one way ya kuendeleza hivi vitu. Unaona kama Waislamu. Waislamu wale wataenda. Hiyo ni culture yao na ni religion yao, unaona? Wamalize baada ya siku 40 ndio wakuje kumuona. Na hata wakikuja kumuona watakula tu kiasi. Sio kama wa Kristo wengine bana. You see, sio mambo na Kristo na wa Kristo ama Waislamu ni kulingana na mira za community, that community, because Wakristo wa Luya na Wakristo wa Kikuyu, they don't behave the same. Unaelewa? So it's about the culture ya hiyo community. And why is it that way? Because it's supposed to be like that. Why is it that
Wakristo Waislamu wa Mombasa na Waislamu wa Nairobi wako na similar traits, lakini Wakristo wa Kisumu na Wakristo wa Kikuyu wanakuwa na matatizo kama hayo. Sio matatizo. Yani differences. Wako similar in such practices. Because you see, for the what can I say, for the Muslims, kitu inaitwa hizo the rite of passage. Because those are rite of passage. Yes. They are well documented. Ukikufa utazikwa within how many hours? Yes. Utazikwa aje? Hizo vitu zote. Yes. So they put a lot of premium kwa kifo. But for Christians, kifo haijawekwa a lot of premium kwa sababu there is believe that after death there is resurrection. So hakuna premium kubwa kwa nini? Kwa kifo. Kwa hivyo wewe Sir George usikikaa tu hivyo unasema ni sawa. Watu wafanye vile wanafanya. Unapata paka watu wajejoy, you know. So do you accept that there should be what is called professional mourners? Niliona msichana mmoja pale Kisumu akisema kwamba alipokuja Matanga ya kazi yake, alipofika pale kwa mlango, akaitwa na mko yake, akaambiwa, "Wewe hapana cheka. Enda hapo kilia." Because kulingana na Wajaluo, professional mourning. Kulingana na Wajaluo, sasa they are different from Luyas. Luyas they celebrate. Luos they cry, they mourn. So these are two different communities with different perspective to death. Yes. Na ni sawa tu. Ni sawa. Professional mourners. Unajua wako paka town. Wanakanga pale Hilton. Unajua wako na Facebook page. La kwa namba ya WhatsApp. Because ukiwataka tu wapigia simu wanakuja kazi. Can you find them in Taita for example? Hatujaona. Unaweza wahaya waende Taita? Ikibidi kama ikibidi. You know why? You know why you cannot? Because in Taita they don't yell. They are not supposed to make noise. Yes. So they will have no function there. But when you go to Luo Nyanza, that is where they make all the noise that you can make. And that is what is called burial for them. That is what is called mourning for them. Yes. But for us, for example, we don't even cry. And if you must cry, you cry when it's raining, so that people don't see tears on your. Oberu wanakatu. Mwanaume. Kama ukisikia kulia unangoja mpaka kunyeshe. Utoke kwa mvua sasa unyeshewe. Yes. Ukinyeshewa na unalia hakuna mtu atajua. La Sir George, the difference in time, is it really necessary? Najua unasema story na culture. Mbona watu wengine wakae wiki moja, watu wengine wakae wiki tatu, watu wengine wiki 4? Because ni watu tofauti. Time standard too. What I'm telling you, what makes us who we are is our culture. What binds us together, why you're called a Taita, is because there are specific special traits for Taitas. Yes. Without that, hakuna community. Yes. Hakuna. Na nikuulize Sir George, watu ambao wanakuja paka hiyo siku, alafu wanakuja kudai. Sijui kama Shakespeare kitu kama hiyo. Watadai nani na mwenye kudaiwa asha. Wanakuja before. Unaona ile siku jamaa anaenda kuwekelewa chini. Wanakuja pale kwa mkutano. Wanasema huyu jamaa alikuwa amemlipa pesa ya viatu. Na hakunipatia viatu zangu. Huyu jamaa alikuja kwa hoteli yangu akakula madodo. Anataka kuenda na pesa zangu. Na anadai familia. Sasa unapata familia. Now you see again the culture, there are some cultures which believe you should not die with. If you die, all the debts you used all people must be paid. Which is okay because that is what they believe in. That's for example, if you go with the people's debts, haufiki pale unaenda. So it's okay because that is you are actually supposed to come and because you want this guy to reach where he is going. Kuja useme kuna deni yako ulipwe. Yes. Na tuangalie kwa sababu wewe ni Mkristo. Tutumie sasa Ukristo. Kama kwa instance unapata kwamba kuna mtu ambaye ameaga, ni kijana. Ni kijana wa mtaani kwenyu, ameletwa ile siku ya burial, unapata watu wanataka kutupa pale mboga, miraa, pombe.
Do you think that is a right within the Christian the religion? I can say it's a bit of stupidity. You see, that you can trace that one to Egypt. Those years back, during the time of when they were doing the pyramids, they used to bury people with their belongings. To bury the gold, silver, food, because they believe you are still going to continue. So people it's like those days now, people used to believe like that. Yes. So it's like now these guys are again thinking in terms of huyu jamaa tulikuwa tunalewa na yeye sana, ni ulevi tu. Tulikuwa tunalewa na yeye sana, so anahitaji pombe. Can that affect the judgment? I don't think so. Yaani ile design kwa sababu nasikianga watu wengine wanasema ukimweka na hizo pombe Mwenyezi Mungu pale mbele atapatana naye akiwa mlevi. No, you see, according to Christian belief, yes, you are not, people don't make anything about you in heaven. You do your stuff when you are alive. You make your bid right now. Yes, you bid right away. Hakuna cha kuongea. Otherwise after that, hata wakikuombea maisha mema huko peponi na nothing. Yes. Yes. And after that, maybe let's say hiyo imeenda, kuna hiyo disco Matanga, wamefanya disco Matanga, ikapita kila kitu ikapita. How long should but some naonaga watu wengine Sir Georges, hata kabla Matanga iishe, ikishaisha tu hivi, wakutane kikao familia. Mimi nishaona waanze kuongea story of succession. Is that good for the family? Mbona usipatie watu, kuna watu wana tabia hata kama ni culture Sir Georges, it's not good. Unapata leo tu umemaliza, wazee wameshaita kikao, ile nyumba itakuwa ya nani, ile nyumba itakuwa ya nani. It's good because you don't want when it's what tunasema huko kwetu, gonga chuma kama iko moto. Ndio. Ndio inakuwa it's flexible, you know. So kama wakimaliza wamalizane na mambo ya succession, you know, some communities wazee wakisema wamemaliza. Yes. Succession inaenda kuconfirmiwa kotini, lakini wazee ndio walisema. Is there one that powerful? Yes. Wazee mtaa? Yes. It's that powerful that they don't feel na koti. You see, like in the ma community. Yes. Wazee wakisema wamemaliza. Yes. Yes. Na maneno imeishia hapo. Imeishia hapo. Ai. Sir Georges, mimi kulingana na mimi kama Mr. Bebe. Mimi unajua naona wewe umejaribu sana kuhepa kutoa kauli yako. Lakini mimi na kauli yangu. Mimi na kwanza nasema even if it is a celebration, you should limit. Usifanye msiende excess mkatoanisha ile family kwa njia ambayo haistahili. But you see, kwa sababu wewe unakuja na command ngombe 10. But you see, where hiyo wakati wa matanga, si ati ni one person mwenye uprepare hii matanga. Yes. No, si ati ni utatoa wapi ngombe 10? Yes. Community yenyewe ucoming. Yes. Wanafanya 1 2 3 4 5. Unaona? Yes. They contribute. Yes. Yes. How many times have I contributed? Yes. Lakini kuna vile unapata let's say wacha ni kueleze tena vizuri, unapata kwamba ni kama hiyo situation ilikuwa ni ile situation ya babu alikuwa hajalipa, sijui hajalipa matanga, hajalipa kuna kitu, yani ilikuwa ni lazima tuwalipe wale watu wa Western. Na mimi nashangaa, but ilikuwa ni a must tupeleke hizo ngombe. Ilikuwa hadi ni ile mnaambiwa msipoleta hizo ngombe hii kitu iendelee. Na hata nafikiria nikiangalia vizuri haikuwa ni hata tukulipa kitu, kwa sababu si ni babu, ilikuwa ni kula. Wale wabaluya wamekataa. Wanasema hizi ngombe watu hawezi kushiba. Na bila hii hatuwezi andaa matanga yenye watu watashiba. Is that good? Eti bila watu kuweza kushiba. Na unapatiwa idadi. You see, we are assuming it's something that has been said kwa babu yako. But it's not so. It's something that is required through and through. So it also makes people work hard. Na watu wanafaa kushiba kwa matanga? Sana. Sana, kwani? Why not? Unashiba kwa nini kwa matanga? Why not? Chakula. Yaani wewe ndio tu kwa matanga unakula paka ushibe.
Ushibe. Unafaa kuonja ukiwa unaenda zako. Aje sasa. Kadogo, portion kadogo. Inategemea kama kwetu tumeamua watu washibe, si washibe tu. But where I don't think it's right. Conscious ya ule mtu mwenye ana attend, surely. Your conscious should be like, you know, this guys. But we are celebrating, you understand? This is a celebration. People are celebrating life well lived. Yeye kujificha kwa celebration. A well lived life. Yeye kujificha kwa celebration. People are mourning, bala. People are mourning. But what is mourning? Mourning in the West is different from Africa. Yes. From Taita is different from Luya. From Luya is different from Luo. And they accept it's an accepted way of life. That is what is called culture. Yes. Ndio nilienda pale Kisumu, nilipomzika my father-in-law. Tukapatiwa ile casket. Unapo mcheze nayo. Unaruka nayo, una dance. Nikaona tukwenda na culture tofauti. Yeah, very interesting. Very interesting. It's all about the culture. You see in let me show you, in Luya and Luo. Yes. A dead body. Yes. Inawekwa hapo, people wanakaa na hiyo mwili for days hapo. Yes. But in Kikuyu land, in Meru, in Kambaland, mortuary to the grave. We fear dead bodies. In Luya land, we don't fear dead bodies. They stay with it overnight. Inalalishwa huko nyumba. Yes. So it's culture. Now you say hata zile culture za kusema eti lazima mtu bibi alale na huyu mzee kama sijui kufanya nini, it's okay. Those are some cultures we should. I really believe in the 22nd century. I think there's some cultures which are harmful to us as a people. Unaona? Na unapata ukienda taifa kama Rwanda, there are some things that they have done away with. Wakisema kwamba hizi ni cultures ambazo ukiangalia zina, let's say like inheritance of wife. Yes? Hizo ni culture. Lakini siku hizi watu wanajaribu kukataa. Kwa sababu wewe unaweza kurithi mke wa ndugu yako, pengine ni mgonjwa. Unaona? So I think there's some cultures right now as a country we should stand and say no. Kwa nini mnataka kwenda kula? Ni kama ambaye mnamaliza chakula kwa Matanga. You see you imagining that the government can scare away the way of life. Culture is a way of life. And why you're finding today there is a lot of immorality, there is a lot of good manner in the community is because we are trying to ignore what our culture. Culture should grow and should always accommodate. It's very accommodative. Yes. But we are forcing things to happen the way they happen, and that's why you are finding the communities have disintegrated. Yes, because if you look, for example, in some years back, there never used to be single mothers. Today we have so many single mothers. We have so many illegitimate kids. Yes. We call them. They are called illegitimate, but there is no child without a father. So what is happening is, what you are saying, some cultural practices are evil. Yes. There is no evil cultural practice. We are supposed to grow with the community, and whatever is not acceptable in the community, let the community themselves sit down, and you don't force the community to avoid, to get out. I mean, to start doing things in a different manner. Yes. Because that is what is bringing disintegration within the community. Yes. So you've touched on something, the single mothers. Na naona ni kama umeiguzia juu kwa juu. Why do you think that unasema kwamba kitambo hawakuwa na say wako? Unaweza kufafanua hiyo? Because I believe it's because the way communities use, for example, you in Kajiado, you realize mostly you will not find street children in Kajiado. Yes. Why? And if you find any, they are not from the Ma community. Yes. Why? It's because still we have some good traits of the cultural practice in Ma community. Yes. But if you go to Central Kenya, for example, you go to Eastern, you find there are many kids who have no parents. Now, in some times back when we were growing up, yes, a child belongs to the community.
Now we have brought in the Western culture where we sing you cannot discipline a child. You cannot do until now it's like we are overhauling the cultural practice in our community. That is what is causing all this. So a child doesn't know that impregnating your neighbor's daughter and leaving her is a crime. It's a crime, yes. There is nobody teaching them that. There is no, so it is the culture from the influx of the foreign culture that is causing all this. And so we cannot keep on criticizing our own culture. We cannot keep on criticizing our own way of life. Yes. Wow. So this will refresh sana. Unasema kwamba watu wafanye disco Matanga. Watu wafanye zote. Let us respect our culture. You see the nini now, what is happening is there is those days when they were doing it, they never used to do it drunk. Now watu wameleta ulevi. Yes. So there is misbehavior. Unaona? The other day I was talking to one person and he was telling me, nilikuwa namuuliza, why are you doing such dirty things in the Matanga? Walikuwa nafanyaje? No. You know what you are saying. What you said. Why are you doing improper behavior in the Matanga? And you were saying, mtu amekufa lazima mwingine azaliwe, So you see now, it's because these guys are doing it while drunk. When they are drunk. But those days, even drinking used to have there is an age blanket where you could not drink. But now babies, mothers, everybody is especially drinking in front of your elderly. Ilikuwa ikubaliki, unakunywa mbele ya babako. Lakini siku hizi wanakunywa wote. Because as again I said, it's because we have allowed those criticism of our culture. We are buying from the other community. We are getting it from US. We are getting it from UK. We are getting it from other communities. We're trying to merge with our community within a very short time, very fast. Communities are supposed to grow, and that's why I think our growth was disrupted by the Western culture. The Western culture. Yes. Well, ladies and gentlemen, you've heard what Sir Georges is saying right here on the show, that we should let our cultures thrive. Especially kwa sababu nilikuwa nakuja na maneno ya disco Matanga. Na mimi personally kama Eltezi naona sometimes we go overboard. But Sir Georges is telling us, we need to let our cultures thrive, but at the same time, tuangalie, sio? Yeah, of course we have to be lazima tuwe na self control. Self control is what sometimes lacks. Yes. Kwa hivyo tusizidi, tufanye kila kitu ukicontrol. Ladies and gentlemen, what do you think? Get down in the comment section and tell us mambo yanaendaje. Huko kwenye mnafanyaje disco Matanga? Mnapiga sherehe kiasi gani? Are you overdoing it or are you watching that God is watching you? Unaangalia unafanya mambo kijua Mungu anakuona. Anyway, that was Katikati show. This segment was hosted by me, Mr. Yebebe, alongside the one and only Sir Georges.